நம்ம இப்பவும் பேசிட்டு இருக்கோம்.
வாய்ஸ் கேக்குதா எல்லாருக்கும்? கேக்குதே. ஆனா நீங்க பேச வேண்டாம் டூரிங் த கிளாஸஸ். அதுக்கப்புறமா நீங்க பேசலாம், சரியா? நான் உங்க எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். ஓகே மேம். கைஸ், எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது. பிப்ரவரி எண்ட் இல்லைன்னு மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ரிசல்ட் இந்த மாதம் இந்த வீக்லேயே உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் லிங்க் எல்லாம் வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க பிஃபோர். அண்ட் கரஸ்பாண்டிங்லி தே ஷுட் அப்லோட் இன்டர்னல் லிங்க் ஃபார் எவ்ரி சப்ஜெக்ட். தயவுசெய்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. இப்போ இருந்தே இனி எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வெப்சைட்ல அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதம் அடுத்த மாதம். பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு go through your internals and examination form fill-upping, and once you have examination form uploaded and அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி அந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்து யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்கணுமா செய்யணுமா அதையும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணுறதுல என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு, என்ன நம்ம இன்டர்னல்ஸ் எழுதியிருக்கோம், ரெண்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இன்டர்னல்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்டில் எழுதினீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டில் தான் எக்ஸ்டர்னலும் எழுதணும். ஸோ அது ஹால் டிக்கெட்டில் கரெக்டாக அந்த சப்ஜெக்ட் கோடு வந்திருக்காங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டிஸ்கிரிப்பன்சி
Once you have downloaded the hall ticket, immediately you should represent with the controller office. அதை என்னங்கிறது சொல்லி மாத்திக்கோங்க. இல்லைன்னா பின்னாடி ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் செய்யறப்போ மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்டுறது எல்லாம் ஆன்லைன்ல பண்ணாலும் சரி, டைரக்டா பண்ணாலும் சரி, கீப் அ காப்பி வித் யுவர் ஃபைல். எந்த ஒரு டிஸ்கிரிபன்சி வந்தாலும் ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து சப்மிட் பண்றதுக்கு ரெடியா வச்சுக்கோங்க. தென் ஒன்லி தே கேன் ஹெல்ப் யூ. எப்படி அதாவது இங்க இப்போ அஃபிஷியல் சைடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் மாதிரி ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரே ஆளே இருப்பாங்க. அது மாதிரி இங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு 2 இயர்ஸ்க்கு வேற வேற ஆட்கள் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு புதுசா வந்தவங்களுக்கு ஒர்க்கை அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2-3 months ஆகும் செய்யும். தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, தெரியாதவங்களும் இருப்பாங்க. பட் அல்டிமேட்லி நம்ம தான் சஃபர் ஆக வேண்டியது இருக்கும். அதனால நீங்க தெளிவா எல்லா இதையும் என்னென்ன ஃபீஸ் எப்பப்ப கட்டினேன், எந்தெந்த எக்ஸாம்ஸ் எப்போ பண்ணேன், இன்டர்னல்ஸ் பண்ணேன், என்னைக்கு பண்ணேன், எல்லாத்துக்கும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் ஆன்லைன்ல பண்ற எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா பின்னாடி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வராது. வந்தா நீங்க காமிச்சு ரெக்டிஃபை பண்றது ஈஸியா இருக்கும். திரும்ப திரும்ப கட்ட வேண்டியது இருக்காது. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் உங்க சீனியர்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையா இருந்ததுனால நிறைய சஃபர் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸ்மார்ட்டா பண்றவங்க பண்ணுவாங்க, பட் சில பேர் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதை நீங்க மிஸ் பண்ணாம எல்லாத்தையும் கீப் ட்ராக் வித் எவ்ரிதிங். அதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இந்த மாசத்துல இருந்தே நம்ம வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே இருங்க. இன்னும் 1 மாசம் 1.5 மாசம் வரைக்கும் that will be updated each and everything through our website. அது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டியிருப்பீங்க. இன்னும் அடுத்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் தான் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். புக்ஸ் எல்லாரும் வாங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். புக்ஸ் வாங்காதவங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து நீங்க ஃபீஸ் ரிசிப்ட் வச்சு புக்கை வாங்கிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் டு தட். அப்புறம் லைப்ரரிக்கு வந்தீங்க, யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா லைப்ரரியில நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதையும் நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம், பழைய கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. லாஸ்ட் கிளாஸ் வாட் வி ஹேவ் சீன் இஸ் C++ பார்த்தோம். போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் C++ல எல்லா கான்செப்ட் C and C++ we have seen. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Is it visible, guys? Okay, okay, okay. C and C++ பார்த்தோம். அப்புறம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது என்ன? How you can organize your data into a particular place. எந்த பிளேஸ்ல வச்சா நமக்கு ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு தான் தட் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம படிக்கிறோம். How you can keep your data for easy access. For that only data structure is very useful. Okay. See which purpose, which data, where you have to keep. That things and all you should concentrate in that. Then only we can write your code in efficient manner and time consuming manner also. Okay. See,
In that data structures that are, there are two types of data structures we have seen, that is linear data structure, non-linear data structure. Excuse me, sorry. Excuse me. Class இருக்கு அப்புறமா பேசுறேன், ஒரு மணிக்கு அப்புறம். கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு மணிக்கு அப்புறம் பேசுறேன். There are two types of data structures, primitive and non-primitive. In that primitive is already the built-in one, that is int, float, character, pointer, and non-primitives are linear and non-linear data structures. In that linear data structures and all we have seen on that day, that is everything will be organized in a sequential manner. Even though sequential manner, there are so many data structures are there. Now each and every one have a unique speciality for unique application we going to use over there. Okay, linear data structures are arrays. We have seen that array as a list array, or we can say that the data are organized in a single character, single variable with more number of values, isn't it? That is array. Same data type also. So for example, int a of 100, that means 100 integer values can able to store it in a variable a with different subscripts. Okay, a of 100, the same data type values will be stored over there. So in this array, whatever data structures we have used, we can do some operations like searching, sorting, inserting, deleting, updating, whatever it may be. So while you are updating or inserting, deleting anything, you have to find out the position over there. Once you have got the position, you should insert or delete something, and then once you have deleted, means that space is not useful for some other purpose. You should merge it, and then you can shift it. These operations can also make it into time consuming for the arrays. That is the disadvantage in arrays we have seen. Next we can see about the stack organization. Stack organization is LIFO, that is last in first out manner. The data will be transferred from one place to another place. That is, one place means what? Within the stack or outside the stack. Small amount, it is a small amount of memory only. It's available in computer as a stack. Okay, here the two operations are carried out, push and pop. When you push the information, the stack pointer, first you should increase it. The stack pointer is always pointing to the top of the stack. Once this pointer will be incremented, you can insert a data. Okay, and then if you want to delete any element from that, pop operation will be carried out. So once it is delete from that value, you should decrement the stack pointer. That is the two operations carried out in the stack. Next, this stack is useful for expression evaluation, storing return address, that and all we have seen. These are all some applications are there. Next, queue we have seen, isn't it? Queue, what is the use of queue? What is the use of queue? In day-to-day life, all the operations are carried out in queue only, isn't it? Okay, then here the first in first out file organization we have used. First in first out. That means what? Whoever enter in the first in the queue, he get a service. That is the usual one. What we have seen in this ticket counter in theatre, or ticket reservation in a railway station, whatever it may be. Okay,
Nowadays, we never go for queue and all. Everything we have resolved it through an online mode only. Still, we have following some queues in some thing. So apart from that, the queue is maintaining within the system itself. Whenever nowadays the multi-processing and the multitasking operations will be carried out in each and every situation of the worker. See, for example, because we are using web service, so everything will be used in everywhere itself. So all of us accessing at any time means, so we should maintain. But the computer processor for particular, even though we can provide multi-processor, the process within the processor, the sequence of operations carried out. So one first process comes means that process will be carried out. Second process is come means the second one is carried out. So like that it will be going on. So here instead of keeping one pointer, they are keeping two pointers, that is front and rear. The informations are entered through front. The informations are get out from the queue through rear position. Okay, by updating inserting operation, for inserting something into a queue, you should update the front pointer and then insert it. If you want to delete anything from the queue, you delete the element and rear will be incremented. Okay. So the CPU process and all the queue is maintaining. So based on that, the resources will be allocated to the process. Okay. Then list. The list is there are three types of list we have seen: linked list, doubly linked list, circular linked list. Isn't it? Singly linked list and circular linked list are both the same. Singly linked list means a node is represented as the linked list is consist of number of nodes. Each node can store a single value. Each node can store data of individual variable. Apart from that, the address of the next node where we have stored in the memory, that is also keeping there. So what is the use of list means, within that memory we don't want to store the value sequentially in the sense sequence of memory instructions or memory location, not instruction, memory location. So we don't want to store the data. For how many data you want to store? For example, n data, say n may be 100 data. All 100 data, don't want to keep it in a continuous 100 location in the memory. You can store 10 values in 10 contiguous location, and next 11 to 50 store it in next contiguous location, or wherever the space is available, then you can store the values. How can you access continuously? By the use of this pointer. That is the main point in the linked list. Don't want to have a continuous memory location in the memory for storing the linked list. With the help of link pointer, it will point to the other locations also. Okay. Here also insertion, deletion, and creation, everything possible through by updating the next pointer. Okay. Next one is a doubly linked list. Why it's coming doubly linked? Because it is forwarded one only. How in between there is any problem? Suppose a link pointer have any error in that, we couldn't able to rectify the subsequent locations. So for that case, we are keeping the two pointers, a node which consists of left pointer as well as right pointer along with that data. Left pointer points to the left node address. Right pointer will point to the next node of the address. So previous and next also keep track of that. If any one of the pointer is left over there,
you can rectify from the other pointer also. Okay. So that is the main use in that. Here also we can insert and delete with the updating two pointers, either both, not either, both the left and right of the previous and next node. Next one is doubly linked list. Another one is circular linked list. Circular linked list is same as normal singly linked list. The thing is, here is the last node is end with the point to the first node, because we must know about that. This is this much of value for this much of location is used for this application. You can conclude that. So otherwise, it will be going on the never-ending process. If you want to insert something in that, so you can add with the tail node itself. Okay, so that is the purpose for the circular linked list. So the same as singly linked list, here also the node consists of data as well as a single pointer, but the tail node pointer will point to the head node. So where it comes, automatically it will be end. Okay. Okay. These and all we have seen over there. These data structures are all linear data structures, isn't it? Now we can go for the non-linear data structure. So this one, in non-linear data structure also we have seen something, the trees, root. There are some terms you must know about the trees. So in the tree, the top node, you may know that is tree means root is there and branches are there, isn't it? So from the root only the branches will develop. So each and every branch it will develop other branches also, sub branches and sub branches like that. So here the root node is represented as a head or head, and the remaining things and all children. Isn't it? Which one is that is immediate siblings and next level siblings are calculated, and it will be emerged added one by one with the help of the previous level only. Okay, so here the top node is level is 0, next level 1, 2, 3 like that. Once it is grown one by one level only. And if you want to find out the depth of the tree, means also the number of levels of the particular tree is called the depth of the tree. Okay, this is in this example. A is a root node, G and H are the leaf nodes. For E is a parent of GH, B is a D, E, F the children of B. Okay. And height of the tree, depth of the tree, level of tree, everything is same. We can call all the terms. Okay. Level of root node is 0. For example, here the multimedia is an root node, means which having audio, video and images. Within that audio, there may be a melody, a classical melody and rap music. In videos, we can say sad movies or comics or fun movies or action movies, whatever it may be. So different videos are there, and images in that images, animation, birds, animals, natural scenes, photographies. So whatever it may be, you can add with that. These are all some children's in that. So normally tree may have more number of branches. Each branch may have more number of branches. But in a binary tree means once you come for the binary tree, each root have each head node or root, whatever it may be, a root is a single node. The branch should have a two child only. Okay.
Next level, only 2 nodes are there. So for here, A and B and C are the 2 children. B have 2 children, D and E. D is also having H and I, 2 children. So each parent have 2 children. That is the binary tree. But the thing is, the left child and right child. This is the left child. This is right child. So the value of left child should be less than the root. But it is the root, and also the root is less than the value of right child. That means what? The value of right child is greater than root. Value of left child is greater than root. That is the thing. This only you have to follow the binary tree. The values, whatever it may be, ABC means ABC ko or value irukolla. The value should be like this only. And each root having 2 children. Okay. Here also the same thing, and levels are the top root node is 0. Next level 1, 2, 3, 4. Okay. In binary tree means you can calculate if the tree having a level of n, say how many nodes in the tree means we can say 2 power n nodes. Okay. For level 3 in a binary tree you can have 8 nodes. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nodes are there. That is called a balanced binary tree, are available in the balanced tree. N is a level of the tree. Okay. How you can present in the memory? So, for tree structure, the tree structure, data structure, எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு முன்னாடி போன கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? For example, இப்போ நம்ம டைரக்டரி சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம இப்போ ஒரு 5 டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு மெயின் டைரக்டரி இருக்கும். அந்த டைரக்டரி கீழே நிறைய சப் டைரக்டரிஸ் வச்சிருப்போம். ஒவ்வொரு சப் டைரக்டரிஸ்லயும் ஆர்கனைஸ்டா அதாவது ரெலவெண்டான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லையா, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். தட் இஸ் கால்ட் டைரக்டரி ஆர்கனைசேஷன். தட் இஸ் ஃபாலோ தி ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்லி. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஃபைல் த்ரூ ஆகுறதெல்லாம் எப்படி த்ரூ ஆகும்? முதல்ல கிளரிக்கல் லெவல்ல இருந்து என்னக்கும் கிளரிக்கல் லெவல்ல இருந்து அவங்களோட சீனியருக்கு போகும், சீனியர்கிட்ட இருந்து ஆஃபீஸருக்கு போகும், ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து மேனேஜர்கிட்ட போகும் இல்லையா. அந்த ஃபைலோட மூவ்மெண்ட்ஸோ அது மாதிரி அங்கிருந்து வர்றதுமே அப்படியே வரும். அது ஒரு இட் இஸ் ஃபாலோயிங் தி சம் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர், isn't it? So this is the how you can இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாமே என்ன யூஸ் பண்றாங்க? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ட்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றாங்க. இதை எப்படி நம்ம மெமரியில ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ வே. யூ கேன் ரெப்ரசென்ட் இட் இன் a two way. The tree structure is represented in a two way. One is the array and another one is the list. Array is here as இப்போ பாருங்க, for example, if this is the tree, you want to binary tree, you want to present it in the store it in the array. Okay, array structure. A first 0th location, 0th index of the array, A is stored, and B next level is level by level you have stored. Then B, C, D, E, F. Okay. Okay, we can store it in that. How you can access the array? For example, how we can know which one is the children of which parent? How you can identify? With the help of
this operation that is called 2i plus 1 is a left child, 2i plus 2 is a right child. Here I is the level. Understood? So first level, for example, in the second level we can say, second level 2 into 2, 4 plus 1. 2 into 2 plus 1. That means what? 5. Which one is the fifth element? 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is the F. That is the second level left child. So if you want to know about the right child means, the second level, for example, 2 into I plus 2. That is the right child. Here no more right child for this. So you can delete it. Okay. So this way you can find the access the elements in the array when you are storing the trees into an array. Suppose if you are storing your tree structure in a linked list say. So in that, here array value, that is root B, C, D, F, E, F. So in this case, the left and the right child is there, the doubly linked list. So left child points to the left pointer is points to the left child and the right pointer points to the right child. Like that you have to be follow. So here also the same operation we can carry it out. You can get the access. Okay. This is on binary tree. Here the binary tree, how you can search it. Isn't it? There are two ways you can search it, that is birth first search and depth first search. Birth first search means, for example, this is a binary tree. This is both the thing is applicable in a binary tree only. So both see the values are stored here. 0, 1 and second level is there. The informations are stored in that. Or you can access it. So you must follow some procedure, no? So here 40, 30, 50. 40 in a birth first search, first thing is level by level it will be processed. For example, first 40, then 30, 50, again it comes 25, 35, 45 and 70. This is the birth first searching. Suppose if you want to go with the depth first search, here from the root, from the left branch, full up to leaf, depth of that branch, you should search it and find out. If it is not find, then you come with the right child, right branch. In that right branch also, it go up to depth. So here, 40, from 40, 30, 25, 35, then only it comes to the 50, 45 and 75. Understood? So once the root, from the root, it go to the left branch. Fully it will be searched. After that you go with the right branch. Here also completely go from left to right. This tree traversal may be classified into three ways, that is in order, pre-order and post-order. In order, pre-order and post-order. So here in order means left, root and right. Left, root, right. That means what? You go with the first left child, then root, then right child. See, for example, here, these are all very important questions, guys. So when in a data structure, all are following me. Everything is here.
Is it audible now? Okay. I'll share once again. Now can it be able to see my screen and audible? Yes. Okay. See, this one is not able to understand. Can I go again with binary tree traversal? Which part is specifically you want? Which part? Which is it from tree traversal? Binary tree, from binary tree. Wow. Okay, I'll repeat again. Are you joining now only, or from the beginning you are here? BFS and DFS only you want? Yeah. Question structure is nothing is there. The question structure means question data structure. Question structure na ennadu? Okay, leave it. I'll do. Don't chat again. So I will refresh from binary tree. How much marks? Don't know. 50 marks you need to get it from internal as well as external. External, you must pass that one. 10 marks, 2 marks இருக்கும். Question structure, yeah. Question structure வந்து 2 marks வந்து 10 இருக்கும்.
5 marks வந்து 2 into 10 5ல வந்து ஒரு 25 5ல 25ல 25 அப்புறம் ஒரு 10 மார்க்ஸ்ல வந்து ஒரு 3 இருக்கும். Yeah, 6 from, just a minute, I will tell you that. 10 marksல 2, 5 marks 2, 6 5 marks 30, 2 10 marks நினைக்கிறேன் 20. அப்படின்னா என்ன வரும்? 20 20 40 70 தான் வரும்ல. Then 3, I think so. 80 marks. 80 marks for external. 80 marks for external. Yeah, 80 marks for external. 6 5 marks, 3 10 marks, 10 2 marks. This is question structure. 2 marksக்கு ஒரு பேராகிராஃப் நீங்க 1 பேரா ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும். 5 மார்க்ஸுக்கு வந்து 2 பேஜஸ் கிட்டக்க சொல்லணும். 2 பேஜஸ் கிட்டக்க சொல்றது, பேஜ் நிரப்புறது மட்டும் இல்லை, அதனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பர்பஸ்க்காக, அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட டெஃபினிஷன், இது வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் ஆகுது, இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படிங்கறத டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அந்த எக்ஸாம்பிள நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். அதுதான் 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். அதே மாதிரி 3 to, இது வந்து 4 to 5 பேஜஸ் கிட்ட, 4 பேஜஸ் கிட்ட கூட நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் 10 மார்க்ஸ்க்கு. இது வந்து 10 மார்க்ஸுக்கு, 5 மார்க்ஸுக்கு, இது 2 மார்க்ஸ். சரிங்களா? ஸோ யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் டீடைல் மேனர், தென் ஒன்லி யூ கேன் கெட் அ ஃபுல் மார்க்ஸ். இப்போ 10 மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, லிங்க் லிஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் மட்டும், இப்போ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் மட்டும் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்டை ஜென்ரலாக நீங்கள் முதல்ல எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது, அது என்ன ஃபார் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ப்ரீவியஸ் இதுலலாம் இருக்குது, இதில் என்ன யூனிக் ஃபீச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் போடணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு நோடு என்ன, எத்தனை செக்ஷன் இருக்கு, ஒன்று வந்து லெஃப்ட் பாயிண்டர், அப்புறம் டேட்டா, அது ரைட் பாயிண்டர் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும். அது மாதிரி ட்ரீன்னு சொன்னோன்னா, ஒரு ட்ரீ, பைனரி ட்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வாட் இஸ் பைனரி ட்ரீ, இது வந்து நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். எதுக்காக நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம டேட்டாவை வந்து சீக்வன்ஸாக என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை, அக்சஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு பிரான்ச்சாக நம்ம அக்சஸ் பண்ண, அடுத்த பிரான்ச்சுக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஒன்றுக்கு பின்னாடி தான் ஒன்று இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுதான் நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைனரி ட்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த பைனரி ட்ரீயை எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம், என்னென்ன மெத்தடாலஜியில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் மெமரியில் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ பிஃபோர் யூ கோ வித் பைனரி ட்ரீ, யூ ஷுட் what is the advantage of that, what are the application used by this data structure அப்படிங்கிறத சொல்லிடுங்க. அப்புறம் பைனரி ட்ரீனா என்ன, ஒரு பைனரி ட்ரீனா அதுக்கு ரூட் இருக்கும், ரூட்டோட லெஃப்ட் சைல்டு ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கணும், லெஃப்ட் சைல்டோட வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி லெஸ்ஸாக இருக்கணும் ரூட்டை விட, அதே மாதிரி இது ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். இது வந்து மெமரியில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, either you can store it in array or list. array அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, arrayல வந்து from the level by level, left to right, level by level it will be stored. So we can access the left child of the particular level by 2i plus 1, and the right child of the level of the particular binary tree is searched by the use of
2i plus 2. இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா. இதை வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நீங்க இதை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஸோ டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். அதேதான். ஸோ these are all the இது கிராஃப். ஐ வில் கம் வித் கிராஃப் அகைன். இப்போ பைனரி ட்ரீயை இன்னும் லிஸ்ட்ல நீங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம்? லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றது வந்து பிகாஸ் பைனரி ட்ரீல லெஃப்ட் சைல்டும் இருக்கும் ரைட் சைல்டும் இருக்கும். அதனால டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றாங்க. லெஃப்ட் சைல்டு பாயிண்ட்ஸ் டு தி லெஃப்ட் child points to the by the left pointer, right child is point by the right child. So like that it will be accessed. Even though when you store it in this, you should search by the level by level only. But searching in when you store it, 2i plus 1, 2i plus 2 left child right child ன்னு சொன்னால. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப சப்போஸ் ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணணும், லிஸ்ட்ல நீங்க அந்த ட்ரீஸ் லிஸ்ட்ல நீங்க சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வகையா நம்ம சர்ச் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் பெர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அண்ட் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்கு. இப்போ இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ல இந்த சர்ச்சிங் மட்டும் ட்ரீ டிராவர்சல் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய இருக்கு. ட்ரீ டிராவர்சல்ங்கிறது இப்போ இது மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இதை மட்டும் சொல்லணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைனரி ட்ரீ பத்தி கேட்குறாங்க ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டின்ல அப்படின்னா இன் டீட்டெயிலா நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இன்னும் நிறைய ஸ்பெசிஃபிக்கா சில இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் எங்க எல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு. அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சரியா? சரி. ஸோ பிஎஃப்எஸ்னா என்ன சொன்னா பெர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச். பெர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்ன்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் லெவல் பை லெவல் யூ ஷுட் டிராவல்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். தட் இஸ் கால்ட் பெர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச். அண்ட் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் இதுக்கு வந்து புக்ல சூடோ கூட இருக்கும், நீங்க அதையும் சேர்த்து எழுதணும். டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நான் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கோடிங்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இன்சர்ட் பண்ணணும்னா என்ன, டெலீட் பண்ணணும்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்க அதுபடி எல்லாத்தையுமே அந்த கோடிங்கும் சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா இட் வில் பி அப்ரிஷியேட்டபிள் அண்ட் கெட் அ குட் மார்க்ஸ் ஃபார் யூ. எது படிச்சாலும் தெளிவா படிச்சுக்கோங்க, டெப்தா படிச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் கோர் சப்ஜெக்ட். இது எப்பவுமே யூஸ் ஆக வேண்டிய ஒண்ணு. நீங்க என்னதான் புதுசா டெக்னாலஜி வந்தாலும் திஸ் ஆர் ஆல் பேசிக். வித் த பேஸ் ஒன்லி ஆல் ஆர் டெவலப்டு. ஸோ பேசிக்கை வந்து நீங்க தெளிவா படிச்சுக்கோங்க. நிறைய புக்ஸ் பார்த்து படிங்க. நீங்க வீடியோ கேட்டாலும் சரி, ஆன்லைன் கிளாஸ் கேட்டாலும் சரி, யூ ஸ்டடி வித் புக்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். நம்ம மெட்டீரியல்லே படிங்க. புக்கு படிச்சீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன், மோர் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் கெட் இட். வாட் எவர் யூ கேன் லிசன் ஃப்ரம். காத்து வாக்கில் நீங்க எது வேணாலும் கேட்டா கூட நீங்க புக்கை படிச்சீங்கன்னா தெளிவா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே. டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் த ரூட் லெஃப்ட் ஒன் இஸ் எஃப், ரைட் ஒன் இஸ் ஜி. This is the pre-order traversal. Once again I repeated, root left right. So left right and root. So according to this tree, left of the tree is what? D. Then right, E. Now you come B. Again A. Sorry. A will not come. A. Why it's not come? Because left, right, then only root. So listen here. From A is a root node. What is the leftmost child for the root A? D. Then right child of the D is E. Then root. Again, see, for left of A is completed. Then right of A is you should go, no? Then go with the left of what? C.
F, left of C is F, and right of C is G, then C, then A. That is the post order. Listen here carefully first. Post order means left, right, and root. So here A is a root node. What is the leftmost one? D. What about the right of D? E. Now the root is B. Now the complete left child is processed from the A. What about the right child of A, C? So in that C, what is the left one? F. And G, right one. Then root node C. Then the root of the right node C is A. This is the post order. Understood? So these are all the important retraversal methods. Okay. In the binary tree also, we need to insert and delete whatever it may be. Can happen. How it will be executed. இதெல்லாம் 10 மார்க் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்க டீட்டெயிலா சொல்லணும். ஓகே, சரி. எப்படி டெலீட் பண்றது? மிடில் ஆஃப் த நோடுல இருந்து எப்படி டெலீட் பண்றது? எண்ட் ஆஃப் த நோட்ல இருந்து எப்படி டெலீட் பண்றது? எப்படி நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்ல பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இங்க பாருங்க, லீஃப் நோட்ல இருந்து டெலீட் பண்ண சிம்பிளா என்ன பண்ணிடலாம்? டெலீட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கேரக்டர்ஸ் வச்சே பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நான் ஆல்வேஸ் ஐ எம் சேயிங் தட் வேல்யூ ஆஃப் த ரூட் நோட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் தி லெஃப்ட் சைல்ட் அண்ட் லெஸ் தேன் தி ரைட் சைல்ட். அது வந்து காமன் ரூல். இப்போ 15 இருந்தா 30 லெஃப்ட் சைல்டு, 55 20 40 53 60 இந்த மாதிரி வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. சரி, இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதுல வந்து ஒரு நோடு ஒரு 20 டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா லீஃப் நோடா இருந்தா நோ ப்ராப்ளம், டெலீட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ டெலீட் ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லீஃப் நோடுன்னா டெலீட் இட் ஃப்ரம் எண்ட், ஃபினிஷ். Suppose if you want to insert any, for example 50 55 இங்க 53 இருக்கு, 60 இருக்கு. இப்போ 51 போடணும்னா 53க்கு லெஃப்ட் சைல்ட் ஆஃப் போடலாம். 54 ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ரைட் சைல்ட் ஆஃப் 53 நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு so if you want to delete anything from the root node, if leaf node, you can delete it from there. If you want to insert element 25, say it will search from level by level. So the 50 30 55 இருக்கு, ரைட் சைல்டு 55 வந்துருச்சுன்னா அப்ப லெஃப்ட் சைல்டுல தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ லெஃப்ட் சைல்ட்ல ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே ரூட்டோட கம்பேர் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. 25ங்கிறப்போ 50 ஆயிடுச்சு. ரூட் நோட 50னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? லெஃப்ட்ல தான் அதை ஆட் பண்ண முடியும், லெஃப்ட் பிரான்ச்ல தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ 25 அப்படின்னு சொன்னா 25 30க்கு கீழே ஏற்கனவே இப்போ டெலீட் பண்ண இடத்துல ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஓகே, ஃபினிஷ். ஸோ இன்சர்ட் அண்ட் எலிமெண்ட் 51 அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? முதல்ல 50 53 இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே, 53 அப்புறம் இதுக்கு கீழே 51 ஆட் பண்ணிடுறோம். சரி, 51 இப்ப 60 தான் ஏற்கனவே இருந்தது, 60 ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு 55 ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 55 ஆட் பண்ணணும்னா இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இன் பிட்வீன்ல இப்போ 25 எப்படி போட்டுட்டோம், இப்போ 51ன்னா எண்ட் ஆஃப் த லீஃப் நோட், அதனால போட்டாச்சு. இப்போ இனிஷியலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன் மீ, 3 இப்போ இனிஷியலா இந்த ட்ரீயை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரிஜினலா வந்து இதான் இருக்கு.
ஒரிஜினலா இவ்வளவுதான் இருக்கு. That is 50. If you want to insert 25, you can 25 insert பண்ணியாச்சு. This will be okay. 60. இப்போ 51 நான் insert பண்ணணும். 51 end of the இதுல insert ஆயிடுச்சு. Suppose I want to insert 55, say. Insert an element 55. 55 எங்க insert பண்ண முடியும்? Rightல. Root node compare பண்ணோம். It should be in right only. So right side of 53 என்ன இருக்கு? 53 இருக்கு. Right side of root node வந்து 53. இப்போ 53 இங்க 55 எங்க ஆட் பண்ணணும்? ஒன்னு வந்து left of 60 பண்ணலாம், இல்ல right of 51 பண்ணலாம். பண்ணா கரெக்டா? தப்பு. ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் மேல என்ன செய்யணும்? 53 இருக்கு. அப்போ 53க்கு 53ஓட லெஃப்ட் பிரான்ச்ல வந்து 55 ஆட் பண்ண முடியாது. ரைட் பிரான்ச்ல தான் என்ன பண்ண முடியும்? 55 ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ ரைட் பிரான்ச்ல 55 ஆட் பண்ணணும்னா இந்த 60 இருக்கு. அப்ப 60க்கு லெஸ்ஸரா லெஃப்ட் சைல்டா தானே 55 இருக்கணும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த என்ன செய்யணும்? இந்த நோட என்ன செய்யணும்? டெலீட் பண்ணிட்டு இத வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும், ஷஃபிள் பண்ணணும். திஸ் வில் பி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த 53 வந்து எங்க வரணும்? எங்க வரும்? இதுக்கு கீழே வந்துடும். இதுக்கு கீழே வந்துடும், ரைட் சைல்டா வந்துடும். வந்து இன்சர்ட் ஆகும். 55 will be insert. அப்ப இன்சர்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Listen here. How we can construct 30, 55. Here no problem. 25, 40. Okay. So now 55 inserted means left child is what? 53. அப்படிதானே? ஷிஃப்ட் ஆயிடும். 53 வந்துடும். 53க்கு லெஃப்ட் சைல்டா 51 வந்துடும். இதுக்கு கீழே என்ன ஆகும்? 60 ஆயிடும். இப்போ இன்சர்ஷன் எப்படி ஆகுது தெரியுதா? இப்ப நீங்க வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி இதுக்கு கீழே இப்போ 54 வருதுன்னா 54 ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ரூட் நோடோட இது வந்து லெஃப்ட் சைல்டா தான் வரும் இல்லையா? Have you understood? Like that you have to be inserted. ஒவ்வொரு பிரான்ச் இமீடியட் பிரான்ச்சோட இமீடியட் ரூட்டை செக் பண்ணும். இமீடியட் ரூட்டோட லெஃப்ட் சைல்டும் ரைட் சைல்டும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணணும். This is the way you have to insert an element. Okay. This is called data insertion deletion from the binary tree. Next one is the till now binary tree. Okay, but have you got a understanding about the binary tree, guys? Okay. We'll start with the what doubt, like we have 2 volumes of books, thus we need to read both volumes. If you need both depth knowledge, you can get it, ma, because C++ is 1 volume, data structure is 1 volume.
Two subjects are having with you. So C++ is a language. Data structure only the core subject. Both are core only, but combined one. So you must read both. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாமே இப்போ நான் இப்போ நான் சொல்றேன் இல்லையா, உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ்ல சி 5 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னா 5 யூனிட் சிலபஸ்ல இருந்தும் கொஸ்டின் வரும் தம்பி. இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பைனரி ட்ரீல இந்த ட்ரீ டிராவர்சல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிங்க் லிஸ்ட்ல சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட், டபுள் லிங்க் லிஸ்ட், ஏதாவது ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் கேட்பாங்க. ஸ்டாக் கியூ 2 மார்க்லயும் கேட்கலாம், இப்போ 5 மார்க்ஸ்லயும் கேட்கலாம், இதுலயும் கேட்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா இதுல இருந்தும் வந்துடும் கண்டிப்பா. ஆனா நீங்க படிக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் படிக்கணும். நீங்க இதெல்லாம் கோர் சப்ஜெக்ட், இப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கேட்காதீங்க. பிஜில யூ மஸ்ட் ஸ்டடி இன் டீடைல் அபவுட் ஆல். Then only you can equip further subject as you use. Okay, so now you come for the graphs. This is also a non-linear data structure. Okay, this is undirected pair of vertices connected by the edges. அப்படின்னா என்ன, ஒரு கிராஃப் அப்படி இப்ப ட்ரீன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கும், ரூட்ல இருந்துதான் எல்லாத்தையும் கீழே பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, டிராவர்ஸ் பண்ணவே முடியும். பட் கிராஃப் அப்படி இல்லை, எங்க இருந்து வேணா எப்ப வேணா போய்க்கலாம். அதுதான் undirected pair of vertices connected by edges. So this is the graph. So here A, B, C, D are the vertices, or we can say it is a nodes. Graph வந்தா நீங்க அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மாத்திடணும். ட்ரீன்னு சொன்னா அங்க உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மாத்திடணும். லிங்க் லிஸ்ட்னா அங்க உள்ள லிங்க் லிஸ்ட்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம், நோடுன்னு சொல்லுவோம். ட்ரீ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சைல்டு, சில்ட்ரன், லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேரண்ட், சைல்டு, ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிப்ளிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ கிராஃப்னு வந்துட்டீங்கன்னா வெர்டிசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ். வெர்டிசஸ்ங்கிறது ஏபிசிடி. இந்த வெர்டிசஸை கனெக்ட் பண்ற அந்த கோடு பேர் தான் எட்ஜஸ். ஓகே, திஸ் மே பி டைரக்டட் ஆர் அன்டைரக்டட். ஸோ டைரக்டட் கிராஃபும் இருக்கு, அன்டைரக்டட் கிராஃபும் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ ட்ரீலவுக்கும் கிராஃபுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ட்ரீங்ல எலிமெண்ட்ஸ் நோடுன்னு சொல்லுவோம், இதுல வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ட்ரீல சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகாது, isn't it? அது ஒன்னு பிரான்ச்சா கீழே தான் வளர்ந்துட்டே போகும், ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு லூப் ஆகாது. பட் சைக்கிள் மே எக்ஸிஸ்ட் இன் எங்க கிராஃப்ல வரும். இதுல n நோட்ஸ் இருந்தா n-1 எட்ஜஸ் இருக்கும். ஆனா கிராஃப்ல n வெர்டெக்ஸ் இருந்தா n-1 into n எட்ஜஸ் இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் இதுல ஒரு யூனிக் நோடு ரூட்னு இருக்கும், இங்க அப்படி கிடையாது. நோ யூனிக் நோட் இன் கிராஃப். ஓகே, இந்த கிராஃப்ல வெர்டிசஸ், எட்ஜஸ் அந்த சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். டைரக்டட்னா இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இப்போ இங்க போறீங்கன்னா இந்த இதுல இருந்து இப்படி டைரக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாரி, இதுல இருந்து ஏ, இதுல இருந்து சி இப்படி டைரக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஏல இருந்து பிக்கு போகலாம், பில இருந்து சிக்கு போகலாம். ஓகே, டைரக்டா ஏல இருந்து சி போக முடியாது, பி வழியா தான் போக முடியும். தட் இஸ் டைரக்டட் கிராஃப். நம்ம இப்போ எதுவுமே டைரக்ஷனே இல்லாம இப்படி கொடுத்துருந்தோம்னா எங்க இருந்து வேணா யார் வேணா போய்க்கலாம், அந்த மாதிரி அர்த்தம். தட் இஸ் அன்டைரக்டட். டைரக்டட் கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க, ஏல இருந்து பி போய் சி போகலாம், சில இருந்து டைரக்டா பிக்கு போக முடியாது. Isn't it? That is directed graph. The direction is given in the edges. That is directed and undirected. Again, the visited node, unvisited node. These are all terms you must know about that. Visited node na இப்போ கிராஃப்ல ஒவ்வொரு நோடா நம்ம டிராவர்ஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு நோடு முடிச்சிட்டோம்னா that is visited node.
அதுக்கு அடுத்த நோடுக்கு போனோம்னா அன்விசிட்டட் நோடு, அதுதான் அன்விசிட்டட் நோடு. இப்போ ஒரு நோடுக்கு பக்கத்து நோடு இருக்கிறது பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க, அட்ஜசன்ட் வெர்டெக்ஸ். அட்ஜசன்ட் வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இமீடியட் சிப்ளிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ட்ரீல, அது மாதிரி தான். A graph which is having no cycle, we can call it as a spanning tree. அதுக்கு பேர் என்னது? A cycle, a graph which don't have a cycle, that is called spanning tree. With no cycle, no cycle இருந்ததுன்னா அது graph. Cycle may graphல இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். கிராஃப்ல இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் தப்பு இல்லை. இல்லாம இருந்தா அதுக்கு பேரு ஸ்பானிங் ட்ரீ. ஓகே, வெயிட்டட் கிராஃப் அண்ட் அன்வெயிட்டட் கிராஃப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எட்ஜஸ்க்கு வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு வந்து வெயிட்டட் கிராஃப். எட்ஜஸ்க்கு வேல்யூ இல்லைன்னா அன்வெயிட்டட் கிராஃப். எப்படி ட்ரீஸ்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் நோடுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கும், அந்த வேல்யூ வந்து ரூட்டை விட லெஃப்ட் சைல்டு வந்து லெஸ் வெயிட்டாகவும் ரைட் சைல்டு வந்து ஜாஸ்தி வெயிட்டாகவும் இருக்குங்கிறத சொன்னோம். ஆனா கிராஃப்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எட்ஜஸ்க்கு வேல்யூ கொடுத்தா அது வெயிட்டட் கிராஃப், இல்லைன்னா அன்வெயிட்டட் கிராஃப். அந்த வெயிட்டட் கிராஃப் இருந்ததுன்னா சில அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த வெயிட்டை வச்சு காஸ்ட் ஆஃப் த ரூட்டை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். முதல்ல இதெல்லாம் என்னதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம். என்னென்ன ஒரு கிராஃப்னு எடுத்துக்கிட்டா என்னென்னலாம் இருக்கு? G is equal to V, E. That means what? G is a graph. That is undirected pair of vertices connected by edges. It may be a directed pair of vertices connected by edges with weight or without weight. We can say. Now you can understood, no? What is graph, what is weighted graph, what is unweighted graph, directed graph and undirected graph. Okay? Everything is possible in the graph. Generally, we can say that G is equal to set of V, E. Have you understood? Okay. Okay. Shall we have 10 minutes break? Then we can come. Okay? My dear, who is asking? The Lokesh, I think so. Lokesh, we don't have a duty to create a WhatsApp and add a number to WhatsApp, organizing the WhatsApp and all. See, you people, see, we are having 1,500 students in BCA and 1,800 students in MSCIT, 2,000 students in MCA. We can't able to have a WhatsApp group for everyone, every classes and organize everything. Are you understood, Lokesh? So with your friends, you must form a group and whatever information gathered from there, you can get it. We don't have a job for creating WhatsApp and then. We don't want your numbers and thing and all. So each and every department, they have communicate through websites. You should update yourself. Okay? I'll share my screen. A question answers engita illa. Yes, I'll send it. Exam details means what you need. Exam details, everything website la varumbodhu nee therinjikkuvinga. Okay, I'll take friend function and constructor, destructor and copy constructor is there. Friend in the manual இருக்குல்ல C++ல book manual ஒன்னு இருக்கு, அதுல ஒரு question இருக்கும் friend function யூஸ் பண்ணி.
அதுக்கு ப்ரோக்ராமே கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அது பாத்தீங்கன்னா புரியும். இல்லைன்னா ஐ வில் டேக் இட். ஓகே. கொஸ்டின் பேப்பர் லைப்ரரியில இருக்கு, வெப்சைட்லயும் அவங்க அப்லோட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நானும் சொல்றேன், எல்லாத்தையுமே நான் ஷேர் பண்றேன். C+ நான் எடுக்கிறது எல்லாமே ஷேர் பண்றேன். ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. தமிழ் இங்கிலீஷ் BCS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருக்கும், செகண்ட் செமஸ்டர்லயும் தமிழ் இங்கிலீஷ் இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து ஆஃப்லைன்ல இருக்கும். இந்த செமஸ்டர் மட்டும் தான் ஆஃப்லைன். ஆன்லைன் இருக்கு, இன்னும் கிராஃப் இருக்கு, ஷார்டஸ்ட் பாத் அல்காரிதம் இருக்கு, இன்ஃபிக்ஸ் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறமா பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே, பை.